Good day, my name is C-Jhay, BSc 4A, and the subject is Compre 2. So this is problem set number 1, compression member. So the first problem is the initial compressive force of a steel column can be determined by using PCR is equals to pi squared times EI all over L sub E squared. The properties of the column are the following. So, ang area natin is 8,129 mm squared. Yung moment of inertia with respect to x natin is 178.3 times 10 raised to 6. Then yung moment of inertia natin with respect to y naman is 18.8 times 10 raised to 6. Fy natin is 345 megapascal. Proportional limit natin is 320 megapascal. Yung naman natin is 200. So the problem is the x-axis has an unbraced length of 8 meters, which is pinned off the top and fixed off the bottom with k is equals to 0.70 to prevent sideways. The y-axis has bracing at the mid height. So first pinapang-compute is compute for the critical slenderness ratio. So ito yung yung column natin, or makikita natin dyan is yung height nya is 4 meters. So may total siya na 8 meters height. So hinati sa gitna 4 meters. Ito yung sa taas, yung upper part, and dito yung lower part. So sa taas meron siyang pinned connection, sa baba naman is fixed. So nung hinati siya, pinned sa taas, pinned sa baba. So yung sa lower part naman, pinned sa taas and fixed sa baba. So ang una natin gagawin is, so meron tayong given na moment of inertia with respect to x. Ayun is, value natin is 178.3 times 10 is to 6. Moment of inertia naman with respect to y is 18.8 times 10 raised to 6. So hanapin muna natin yung value of slenderness ratio. So SR na lang sabihin natin. So x-axis natin is K times LU all over RX. Then sa y-axis naman natin is KLU all over RY naman. So hindi given yung RX at RY natin, hanapin muna natin. So para mahanap, RX is equals to IX all over area square root. So compute natin. So para makompute natin siya, IX nya is, or yung moment of inertia with respect to x natin is ano siya, 178.3 times 10 raised to 6 all over yung area natin. Ano yung area natin? 8,129 square root natin. So compute natin 178.3 times raised to 6 all over 8,129 is to 148.1 10 millimeters. So yan yung RX natin. Hanapin naman ngayon natin yung RY natin.
moment of inertia with respect to y all over a square root. So ano yung iy natin? 18.8 times 10 raised to 6 all over yung area natin 8,129 square root. Solve naman ngayon natin yung ry. 18.8 times 10 raised to 6. Mali mo na. 18.8 times 10 raised to 6. 8,129 yung area natin. So, makuha naman ngayon natin is 48.09 millimeters. So, nahanap natin Rx tsaka yung Ry. So, solve lang ngayon natin yung SR natin or yung slenderness of ratio. So, for x-axis, K LU all over Rx. K natin, ang given natin is 0.70. So, gagawin natin kung pin siya tsaka fix. So, pin tsaka fix, ang gagamitin natin is 0.70 times yung length niya is 8,000 all over yung Rx natin. Ano yung Rx natin? 148.10. Solve nga natin. 0.7 times 8,000 all over 48.10. Kuha natin sagot is 37.81. So, y-axis naman. Y-axis natin is nahati siya sa dalawa, di ba? So, sa taas muna tayo. U all over ry. So, pin tsaka pin. So, gamitin natin ngayon is 1.0 times yung length niya is 4,000 all over yung nakuha natin 48.09. Solve nyo natin 0 times 4,000 all over 48.09. Makuha natin is 83.18. Yun, ito yung sa upper part kasi nasa taas. So, sa lower naman tayo. Y-axis pa rin. KLU over RY. So, pin tsaka fix siya. So, 0.70 lang yung gamitin natin. Tapos, yung length niya is 4,000 pa rin. All over, yun pa rin gagamitin natin. 0.09. So, compute natin. 0.7 times 4,000 48.09. Makuha natin is 58.22 sa lower. So, eto na yung mga slenderness, yung slenderness na ratio. Etong tatlo na to. So, makikita natin dyan, ano yung pinaka mataas sa kanila. So, yun, kung ano yung pinaka mataas, yun yung critical slenderness na ratio natin. So, ito yun. 83.18. So, yun. Ang sagot natin sa A, 83.18. Critical slenderness ratio. Ito yung sagot natin. So, yun yung A. So, for B naman, for B naman ang nahanap. Ngayon lang natin dito.
compute the initial compression load of the column. So, ang formula lang natin dyan is yung PCR equals to pi squared EI all over KLU squared. So, ang gagamitin natin dyan is yung eto. Kasi ito yung critical slenderness ratio natin. So, pi squared natin is E. Yung E natin is ano yung E natin? Yung 200,000 times gagamitin natin na I is moment of inertia with respect to Y. Gamitin natin is 18.8 times 10 raised to 6 all over KLU natin. Ang KLU natin is ito, gagamitin natin 0 times 4,000 raised to 2. So, compute na natin ngayon siya. Pi squared times 200,000 times 18.8 times 10 raised to 6 all over 0 4,000 squared. Ulitin natin. So, ulitin natin. Pi squared times 200,000 times 18.8 6 all over 0 times 4,000 squared divide 1,000 para maging kilonewton. So, ang sagot natin is 19.36 kilonewton. So, ito na yung sagot sa B. So, sa C naman tayo. So, what is the minimum length that will not exceed the proportional limit? So, ang formula natin muna dyan is PC all over A or is equals to P times L. So, P, L natin is 320 given kanina. Given din. So, yung area natin is 129. So, natin is 2,600,1,280 Newton. So, hanapin na ngayon natin yung hinahanap yung minimum length that will not exceed the proportional limit. So, may 2,601,280 equals to pi squared times yung 200,000 natin. So, ito yung E. Ito na may I with respect to Y natin. 18.8 yung ginamit natin kanina. Is to 6 all over 1.0 times LU na hinahanap natin. 2. So, hanap ngayon natin is
ang nahanap ngayon natin, pag sunod mo siya, ang palalabasan niya is 3,777.03 mm. So ito na yung sagot natin sa C. Minimum length that will not exceed the proportional limit. Good day. So ito yung problem number 2 naman natin. So design a short tied column to carry an actual load of 1,850 kN. Use F prime C is equals to 21 megapascal and Fs is equals to 124 megapascal. So solution natin for tied column. So ito yung formula na gagamitin natin. PO is equals to 0.85 times AG or gross section area times 0.25 times FC prime plus Fs times rho g. So use 0.02 para sa rho g natin. So formula natin, gross section area equals to P. So yung P, yun yung load na binigay na given all over 0.85 times 0.025 FC prime plus Fs rho g. So yung P natin, ano yung P natin? 1,850 0.85 times 0.25 times 21 times 10 raised to 3. So yun yung 21 megapascal natin plus 0.02 na given na rho g natin times 124 times 10 raised to 3 kilonewton per m squared. So times pa natin sila sa 10 raised to 6 millimeter squared. So para mula yung so makuha natin sa area natin or sa gross section area natin is 281,561 millimeter squared. Makuha natin. So using square column, so yung gross section area natin is equals to h squared. So square root natin yung sagot natin na 281,561 and makukuha natin is h natin is 531 millimeter. So i-round off natin to multiple of 10 millimeter up. So magiging 540 na siya. So imagine na natin. So ito yung square na lang kunyari siya. So ito yung h. So 540 dito, 540 din dito. So ganun siya. Then for steel reinforcement, yung rho g natin is equals to AS. Ano yung AS natin? Area of steel divide gross section area. So hinahanap natin yung area of steel natin. So giging ganyan yung formula natin. Kasi dapat AS equals rho g times gross section area. So equals given yung rho g natin 0.02 times 540 times 540. Kasi naging 540 na siya, di ba? So yun. So kumpitin natin 1.02 times 540 540. Nakuha natin is 5,832 millimeter squared. So yun yung area of steel natin. So using
using 32 millimeter diameter bars. So pwede siyang gamitan din ng 16 tsaka ng 10 millimeter diameter bars. Basta wag lang mababa ng 16. So ito gagamitin natin. Hanap natin number of bars is equals to area of steel all over AB. So ano yung AB? Area of bars. So ano yung AS natin or area of steel? 5,132 all over AB pi all over 4 times 32 kasi 32 diameter bars yung gagamitin natin. So gamitin natin 5,832 over pi 4 times 32 squared. Makuha natin is 7.25 or 8 bars. 8 bars na siya. Kasi wala namang bars na 7 point something. So 8 bars na natin siya. So ito na yung exact na bars na gagamitin natin. So for ano naman, spacing ties, use 10 diameter millimeter lateral ties. So in A, so kinukuha ngayon natin dito yung spacing niya. 16 times 32. Yung 32 natin is yung 32 millimeter diameter bars na ginawa natin kanina. So 16 times 32, 512 millimeter yung spacing niya. Sabihin naman is 48 times 10, 480 millimeters. And sa C is yung least common dimension natin, which is yung 540 millimeter. So ano yung gagamitin natin sa tatlo na to? So yung pinaka maliit, yung 480 millimeter, yun yung gagamitin natin. So ito na yung magiging imagine na lang ito yung column natin, square column. So meron tayong 8 na bars dyan with 32 millimeter diameters. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yun yung 8. Then meron tayong 40 millimeter clear yung sa may concrete natin. Then dito din 40 din dito. Tapos yung X natin, so yung nahanap natin dito yung D prime natin. So D prime is equals to 40 plus 10. So bakit 40? So yun yung 40 dito. Then 10 kasi merong concrete. Then yung 32 over 2. Bakit 32 over 2? Kasi 32 diameter siya. 32 diameter, then divide mo sa 2. So yun yung hinahanap natin dito. Tapos hanggang dito. Yun yung diameter, D prime natin. So equals to 40 plus 10. Siyempre 50 siya. So 50 plus 32 by 2. So 66 millimeter. So yun yung D prime natin. So paano naman yan natin mahanap yung X? So yung X natin is 2X kasi dalawa siya, dalawa X. Then plus pa-plus natin yung D prime natin. Ano yung D prime natin? 66. Dalawa yung D prime natin. Yun nandito pa. Plus 66 times 2 equals yung kabuuan na 540. So hanapin natin yung X. So 2
x plus 66 times 2 equals 540. Ulit. 2x plus 2 times 66 equals 540. Okay, so equals 204. X natin is 204. So yung 204 natin is greater than siya sa 150. So not okay siya. Not okay. So therefore magdadagdag pa tayo ng additional lateral tie na katulad dito. Ito, dagdagan na natin siya ng 10 mm at 480 mm lateral ties. Kasi malaki yung nakuha natin na X 204. So ito na yung magiging itsura niya. So ito yung pinaka-column niya. So yung L over 4 natin is 10 diameter 10 mm diameter lateral ties. Tapos sa 240 spacing niya. Tapos sa L over 2 naman natin is 10 mm diameter lateral ties. So 480 yung 480 mm yung spacing niya. Then dito naman sa L over 4 natin is 10 mm diameter lateral ties naman. And then 240 mm spacing. Tapos dito naman ito na yung 8 bars natin with 32 mm diameter. So yun lang. Thank you.